that also connection. Okay. 4. Yeah, No. that's the connection. And another thing is another connection is there. It's it's the third one is bhavkarak. Bhavkarak, it means that they never change their house. Every house has a honor. They never change it. They are not for temporary. That they live there forever. They have some of power there. They give some power there always. It calls bhavkarak. Bhavkarak means it's a honor of the house forever. The honor of the house by the lagna, it changes always according to the lagna. You know what I mean? Yes, I do. Because according to the lagna, the honor of the house, it changes. But the yes, bhavkarak is the things that they never change their house. I get that. Okay. Something for the Italians. What must we say for the Italians? We have to, because we got disconnected. Sorry. Oh, I I said there is a connection, 3 connection we have to see first. It is, first one is bhav. Bhav means house. Okay, then the honor of the house. Honor of the house, they changes house according to the lagna. Because lagna changes, when the lagna changes, the honor also changes. yes. But another third one is called bhavkarak. It means he is the man honor that he never changes his house. There is also another planet who ruled that house forever. It's not temporary. Like lagna is temporary. Okay. It's according to the time. Yes. So it means that another planets also rule that that house. Yes. So I explained that. I try. Allora, so because I didn't translate what you were saying before, but I almost I'm forgetting even a little bit. But this, ok, allora sta dicendo che adesso per l'interpretazione è importante. Stava parlando del fatto che ci sono 3 cose importanti. La casa in cui si trova. I think you have to repeat. Sorry, me la faccio ripetere. Yeah. According to the JYOTISH, we have to know 3 things. Yeah. In the first, now we know how to draw. Yeah. We know how to put the Rashi sign. Yeah. Now, how to begin to read chart. Yeah. For that, we need 3 things. Yeah. How means the house. House. Is this house? Yeah. The extra house. And other things is honor of that house. Okay. And what the honor of that house, provide you. Okay. What? And then other things, other one is, and the third one is bhavkarak. It means that he is the honor of that house forever. He never changes his house. Ok. Yes. Okay. I try to do this concept. Ok, allora ho detto adesso che abbiamo imparato a disegnare la carta natale, a inserire l'ascendente, a inserire il sole, a inserire gli altri pianeti, adesso possiamo cominciare a fare l'interpretazione. Per fare l'interpretazione dobbiamo capire 3 cose. Individuare le case, perché le case sono gli archetipi di base per capire la personalità umana, per cui ognuna delle case ha un significato e quando vediamo dove sono collocati i pianeti all'interno di queste case possiamo fare delle interpretazioni. Allora dobbiamo capire le case,
Poi dobbiamo capire chi è che sta governando la casa temporaneamente, cioè in base al segno della prima casa, che è l'ascendente, poi ne derivano i segni che si collocano in tutte le case successive, quindi il pianeta che governa il segno governerà anche la casa, però la governa in modo temporaneo, perché poi un'altra persona può avere un ascendente diverso e quindi il segno andrà in un'altra casa e il governatore del segno governerà quella casa temporaneamente per quella persona. Però in assoluto le case anche si riferiscono a un proprietario della casa che non cambia mai. Quindi la luna governerà sempre la quarta casa. Poi nel caso specifico, per me, Ulisse, quando io sono nato, cioè ho l'ascendente numero 12 e quindi la luna mi va a finire in quinta, in quarta casa, però Tu nel ce l'hai a terzo, casa tua. però nel terzo segno, ok. Quindi questo sta dicendo Leknath. Ok, Leknath, so it's clear, three things: the house, the owner, the temporary owner of the house, and the owner of the house that give the meaning of the house forever. Yes. So for the first house, the honor is Surya. Surya is the honor of that house. Allora, il padrone della prima casa fisso è il sole. Ok? Surya And second, is the sun, Nikki. yes, Sun. Second is Jupiter. Second house honor is Jupiter. Ah, I don't know. So, il pianeta che governa sempre la seconda casa è Giove. And fourth is Mars, Mangal. Third. Third? La terza casa è sempre governata da Marte. Third one. No. It's Mars. Marte. First Surya, second Jupiter, third Mars, Marte. fourth Moon and Mercury. Ah, la quarta casa è sempre governata dalla Luna e da Mercurio. Okay. Then fifth it will be Shani, Mangala and the Guru. Ah, la quinta casa è sempre governata da Saturno, da Marte e da Giove. 3. Okay. And then Shukra. It's for the sixth. La sesta casa governata da Venere. And there is another something to know. We have to remember that if a chart is of the women, it's a feminine, Yeah? then the Shukra will be the honor of that house. Ok. Seventh house, for the seventh house. Ah. So Second. Shukra will be also the honor of the second house for a For female. women. Shukra will be the honor of seventh house, for the female. Seventh house. Will be sixth and seven, or will change? 6 is ruled by Shukra itself. Yeah. And again, the Guru and Shukra ruled seventh house according to the gender. Ok, good. Allora, la sesta casa è governata da Venere, mentre la settima casa è governata sia da Venere che da Giove, però dipende dalla polarità della persona. Se la persona è femmina, allora la settima casa è governata da Venere. Se la persona è maschio, la settima casa è governata da Giove. Ok? Okay. Guru for, male and Shukra for female. Ok. Then it comes Sunny in the 8th place. Ok. 8th house. L'ottava casa è governata da Saturno. And the 9th house ruled by the Guru and Surya. La nona casa è governata da Giove e il Sole. Then 10th house, Sunny, Budh, Surya. It's Saturn, Mercury, and Sun.
La 10ª casa è governata da Saturno, Mercurio. Mercurio e il Sole. And 11th one is Guru, Jupiter. L'11ª è Giove. And last one, it will be Sunny, Saturn. La 12ª è governata da Saturno. These are the planets that divided. For the Rahu and Ketu, it's Parasat said that Yadyad Bhavagato Vapi Yadyad Bhave Sasayatu Tat Tat Phalani Pravalau Pradishetam Tamograhu. These are the Tamograha, these are the, they don't have the power that they can rule themselves. Ok. They can rule with their friends or with whom they're placed in the chart. When they are near to another planet, they rule together with that planet. Well, with their friends, Mercury, Venus, and Shani are friends with Rahu and Ketu. Yes. But only with a friend or with everybody? Everybody. Everybody. Yadyad says Yadyad Bhavo. It means if any. Yadyad Bhavo means if any planet. Ok, allora ha detto che quindi le case sono governate in questo modo e il nodo sud e il nodo nord, che sono Rahu e Ketu, loro non hanno la possibilità di governare delle case a meno che si trovano vicini in congiunzione con un altro pianeta e allora assumono le qualità di quel pianeta. So these are the main important things to start reading chart. Ok, queste sono le prime cose che ci serve sapere per cominciare a leggere le carte natali. We have to see three things first. Then now we will go ahead. Allora, quando abbiamo visto queste tre cose, con queste possiamo cominciare. E adesso andiamo avanti. Ok. We have to remember. Ho perso l'ottava. Un momento. Angela. L'ottava casa. L'ho persa, non mi ricordo più cosa mi hai detto. Saturno. Saturno. Ok. Grazie. Scusate. Allora, ok, you can continue like that. Should I go? Yes. So now, and it's a first things. Now it's in the beginning, and then second one is 5 connections are there. Ok, adesso So, la seconda parte per interpretazione ha a che fare con 5 connessioni. how to read chart? I'm just, explaining about how to read charts. Yeah. So second part is they have 5 connection. These are the connection is Svarksha Tunga Trikonastha Mitraksha Sangata Api Yavanta Astrita Kendre Te Sarve Nyunyakaraka. Like how if the sun is in Lagna, in the Kanya. In the Kanya. Okay. Yes. So, and then the Kanya ruled by Mercury. Just for example, I'm just giving just for example, okay, only. Cioè, che ha detto? Lagnat? Sta dando un esempio. We didn't hear. Ha detto, Now, yes. yeah, yeah. So just for example, I'm giving an example. If the Lagna is 6th, okay, and Sun is in the 6th in the Lagna, and it means that house ruled
by the Mercury Yeah. in the birth chart. Yeah. And the sun, it's a connection. I'm telling just an example for example. You will know all things after that. Only for it. Then, and sun is in 6th place, but Mercury is in 5th place. Ok. Fifth sign, and but sun is in 6th sign. It means they have a connection. They, exchanging the sign. Ok. One part, this is one part that they extend the sign. Like the Mercury placed in 5th sign and sun placed in the 6th sign. It Yeah. means the honors, they changes their house, extending their house. Sambanda. You want to bring this as an example of connection, okay? Connection. Okay. Because connection first when we start. Okay. So, because connection are very important, now you give an example how could be a connection. And I translate. Ok, allora ha detto, adesso sta entrando, no, nel concetto delle connessioni e ci sono 5 tipi di connessioni importanti. La prima che porta come esempio di connessione, dice per esempio che un pianeta ha fatto un esempio, per esempio una relazione, una connessione tra il Sole e Mercurio. Allora, magari che Mercurio si trova a casa del Sole, che è il Leone. Il Leone è governato dal Sole. Mercurio di transito si trova in Leone. E Mercurio governa invece la Vergine, il segno successivo, e il Sole si trova in Vergine. Allora che cosa succede? Si crea una connessione particolare perché Mercurio sta a casa del Sole e il Sole sta a casa di Mercurio. Allora questa è una possibile connessione che può avvenire con tutti i pianeti quando ognuno occupa la casa dell'altro e si trovano lì che stanno in relazione intima tra due. Ok? Allora questo è un tipo di connessione, c'ha anche un nome, si chiama Sambanda, e lui, ecco, voleva far capire, questa è una connessione. So Leknaji, yes. Now I understand. It means it's very simple that we have to remember for the honor of the sign. Yeah. And where they placed in the chart, we have to see that. And it's easy, very easy, that if the Mars is in, the 12th sign, it means Meena. Yeah. Then the Guru is in Scorpio. Yeah. It means the Scorpio ruled by the Mangal, Mars. Yeah. And 12th one ruled by the Guru. Yeah. So the connection is first connection. This is the first connection in the astrology. That's a big connection. It's called first connection. There are 5, and this is the important. They changes their house. It means sambandha, relationship. Okay. So I take also this example, another example of connection. Ok, allora porta anche un altro tipo di connessione, per esempio se Marte si trova nei pesci, che sono il numero 12, e Giove, che governa i pesci, si trova in Scorpione, che è il numero 8, allora si crea un'intima relazione tra questi due pianeti e questi segni, che come quello precedente si chiama Sambanda. We can also say, like that, this relationship that you call Sambanda is called also a yoga. Is a connection col yoga. So, questo tipo di connessione viene chiamato anche yoga. Like you live in my house and I live in your house. Yeah. So, quindi fa capire, questa è la prima delle connessioni, quando
è abbastanza, dice, poi alla fine non è complicato perché si guardano dove sono andati a finire tutti i pianeti, in quale case, in quali segni, e si vede quali sono le connessioni. Per esempio questa connessione di vedere se c'è uno scambio di case è simpatico perché vuol dire che se io sto a casa tua e tu stai a casa mia, c'è una relazione particolare tra di noi e si chiama Sambandha Yoga, perché poi nello Jyotish si creano delle correlazioni particolari che si chiamano yoga. Ma perché yoga? Che significa? Sono un modo di vivere, non so, posizione? Che significa in questo caso yoga? Perché sono connessioni. Yoga significa unione e quindi Ah, ok. si sono unite in modo particolarmente intimo questi due pianeti che si sono scambiati le case. Quindi io e te... È la prima connessione. È la prima che lui ha descritto, sì, per dare un esempio. Poi parla anche delle altre. Adesso introdurrà le altre. Ok, Lekna. No, ho detto anche la seconda che però non ho capito. Ho detto quella No, che la era. seconda era di nuovo un altro esempio diverso per indicare lo stesso tipo di connessione, perché la prima era tra Marte era tra Mercurio e Sole. Invece adesso l'ha fatta tra Marte e Giove. La Ah, prima, era la stessa. sì, la prima era Mercurio a casa del Sole e il Sole a casa di Mercurio. Invece adesso ha fatto Marte a casa di Giove e Giove a casa di Marte. Ha fatto l'esempio Dei Giove, pesci in 12ª. sì, No, Marte in Marte 12ª che ha dei pesci. nel 12° segno, che sono i Mhm. pesci, e Giove, che è il governatore del 12° segno, invece a casa di Marte, che è lo Scorpione. E prima invece era Mercurio in Leone e Leone in Vergine. Scusa, ma casa di Marte, che numero? Casa di Marte, Marte governa lo Scorpione e l'Ariete. Nello specifico, siccome Marte era andato a finire in Pesci e Giove è andato a finire in Scorpione, si sono scambiati queste due case. Sì, ma che numero di casa di Giove? Marte va in 12ª e Giove in... No, stiamo parlando di segni adesso, cioè Giove in Scorpione e Marte in Pesci. Stiamo parlando di scambi, Ah, ok. poi dopo si collocano nelle case in base all'ascendente, però intanto li vediamo in base ai segni. Okay, Leknath. So you gave two examples of Sambandha Yoga. So it's one connection, one type of connection. Okay. And another connection is the drishti connection. It's the planets looks to the different house, different house. Davanti. It drishti sambandha. Drishti means the eye sambandha. They look into other house also where they placed. They look in the other house. And then according to different planets, different way of looking. So I tell in Italian till here and then you continue. Ok, e poi dice un altro tipo di connessione è drishti, cioè che sguardo ha il pianeta da dove si trova rispetto alle altre case. Allora adesso lui ci spiegherà che ogni pianeta ha un modo di guardare gli altri. Si chiamano aspetti, questo anche nell'astrologia classica occidentale si chiamano aspetti. Che aspetti dà un pianeta agli altri segni, agli altri pianeti? E ogni pianeta ha un modo di guardare. Adesso lui lo spiega. Ok, Lekna, then you want to explain. Each planet has a different way of looking to the other one. Pashyanti saptamam sarve sani jiva kujah punah visheshatascha tridasa trikona chaturashtabhan. It means that Pashyanti saptamam sarve. The planets, all planets, they look to the 5th house from there, where the 6th, Seventh. house, from where they are. Good. Allora, la prima regola è che qualunque pianeta sempre guarda la casa opposta a lui, che è la numero 7. Cioè, dovunque si trova un pianeta, se conti 7 case, la settima è quella che gli sta di fronte. E quindi ogni pianeta, tutti guardano sempre la casa, contando la sua come prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, che è quella opposta,
ogni pianeta guarda la casa opposta. We have to count from where they are. From there, if the Mangal lived in 6th house, then we have to count 6th house as first. Yeah, First, second, Yeah. like this. this I explained. Yes, they knew. Okay. Then again, Sani Jiva Kuja Puna. It means the Saturn, Guru, and Mars, they look again to the another house. They have different house again. Yeah. Okay, Saturn, Jupiter, and Mars. Ok, allora tra i segni Saturno, Giove e Marte hanno anche altri sguardi, oltre che a quella opposta, hanno anche altri sguardi. Quindi bisogna tenere presente che questi tre pianeti hanno anche altri sguardi che adesso lui dirà. Ok? All nine planets they look to the 7th house. Again, then I mean to say that they have more two house. They look there. They have each of them. They have 2 houses. Like number by it's sunny for the sunny 3rd and 10th. Ok, allora comincia a dire, per esempio per Saturno, oltre che la settima, guarda sempre da dove si trova lui, la terza, so the 3rd and the 10th. Ok. 3rd and 10th. For the sunny, I will tell you directly. Okay, directly now. It's every planet they have 7th house to look, and for Saturn, Jupiter, and Mars have for the Saturn 7th, 3rd, and 10th. Ok, allora Saturno, sempre la settima, poi la terza da dove si trova e la 10ª da dove si trova. Questo segnatelo, perché questo sarà molto importante nell'interpretazione della carta. Dovunque lui si trova, guarda quella che c'ha di fronte, poi guarda la terza dopo di lui e la 10ª dopo di lui. Poi adesso dirà di Giove e di Marte. Per cui non contando la sua. Sì, contando la sua. Per Sempre. cui la terza contando la sua, la 10ª contando la sua. E la 7ª contando la sua. Sempre contando la sua. Ok, Leknath, then the next one. Mangal for 4th, 7th, and 8th. Ok. Allora adesso Marte, oltre a guardare quella opposta alla sua, che è la settima, guarda la quarta, quindi la quarta, la settima e l'8ª. 4, 7, 8. Okay. And then again it comes to the Jupiter. Jupiter, for the Jupiter, 5, 7, 9. Ok, per Giove, oltre alla settima, la quinta, la settima e la nona. Quindi, Okay. yeah. And now we know for every and all the planets they look 7th house from there where they place. All they look. And so. And for the 3 other aspect there, for the 3 planets only, it's a Guru, Mars, and Saturn. Okay. This is the second, sambandha. It's a relationship. Ah, okay. Sambandha means relationship. Okay. They do, and they make sambandha with him. Like I'm looking someone, and then I make sambandha with me. I make relationship. Ok. Allora, questa è la seconda delle connessioni di cui parlava. Il modo in cui si guardano tra di loro. Ok? So, it's a very important. Now I'm telling only these things, and we can directly what we will get from that aspect, we will know afterwards. What we expect. If Sun is looking in the 7th house, then what we expect from there. Then it will be in the next chapter, and all the things that we have to remember. All these things. Sunny, where Sunny he looks like in the 3rd, 10, and 7th. Okay. We have to know. Sì, sottolineo che è molto importante
di ricordarsi queste relazioni di questi tre pianeti che sono Giove, Marte e Saturno, che guardano in questi modi. Ok. So this is the second sambandha. We have five connection. This is the second, and third one is trikona connection. Trikona connection means that is trikona, you know, the lagna 5 and 9 is the trikona. 5. Lagna, trikona means triangle like this. Yeah. First, 5th and 9th house is the trikona. Ok. Allora, So, ok. Ha detto di ricordarsi adesso che entra nella terza delle connessioni. La connessione tra la prima casa, la quinta e la nona. C'è un triangolo equilatero? Perfetto. E adesso sta introducendo questo argomento, ok? So the connection, what type of connection is this? If a planet placed in the first house, you know, Yes. in the you know, the how to say that, it's a, if a planets live in the first house, okay, this is the lagna, it's a kendra, it's a trikona, kendra and trikona too. Yeah. So now we will see that in the 5th house, if there is a his sign, you know, the which planets it's living in the lagna, and for the sambandha, different sambandha, we have to see the 5th one. In the 5th one, if there is a connection with, like, the sun ruled in the Leo, Yeah. and but the you know, the Leo is in 5th place. Okay, fifth place, 5th house. Yeah. According to lagna, but sun is in the lagna. Ok. You understand what I mean now? Yeah. So if the ruler of one of the trikona is in one of the trikona, Yes. what happened? According to the you know, lagna chart, if I have started chart from 5, okay, I'm telling you very in the easy way. The 5th is ruled by sun. Yeah. Okay, but sun is placed in the 5th house. Okay. This is another connection, third connection. Okay. You understand? So You have in a practical life, this is my house, okay, this is my house, but I live in another house there. okay. I look after this house also. I come and I see all these things in the practical life. I see how it's going there in my house, but I live in another house. Yeah. You understand what I mean? So I try to understand. The point is, okay, there are the trikona, and then if the lord of a house or one of these house of the trikona is living in away from his house, Yes. but still in the trikona, then there is a connection. Connection. Okay. I said. So meaning that maybe the sun is in the lagna in Aries, and then is also lord of the 5th, that is a trikona. Then there is a special connection. Yes. Special connection. Ok, I try to translate. Ok, allora ha detto, per esempio, un modo di vedere una relazione fortissima è, per esempio, tra la prima, la quinta e la nona. Allora, fa un esempio. Se nella prima casa c'è l'Ariete e c'è il Sole sta in Ariete, e la quinta casa è il Leone. Il Sole governa questa casa, quindi non sta a casa sua, però sta sempre in una di queste tre. Allora si crea una relazione estremamente forte tra queste case tricone. Quindi se un pianeta si trova in una di queste tre case, governa una di queste tre case,
how you call this relationship? Now I'm telling you in very easy way. Now I got that point. That if the honor of Lagna is placed in the 5th or 9th, okay, Yeah. then there is a connection between them. Yeah. This is true. Yeah. Lagna, and if the honor of that Lagna placed in the 9th house, Yeah. there is a connection. We say Trikona connection. Okay. Is it Mula Trikona or? Mula Trikona is different. Okay. Is it Trikona connection? Ok. Allora, anche se il signore dell'ascendente sta o nella quinta o nella nona, in queste case tricone, questo è un tipo di connessione molto forte. First we mentioned about the extending planets. Okay. Now we don't extend planets, only we change planets from there to here. Yeah. But this is another type of connection, but only in the trikona. So the Lord of the Lagna is in 5th or 9th, or in the Lagna there is a planet that is ruling the 5th or the 9th. Parasar said that Lagna Dharma Dinetaro, and Lagna and Dharma. Lagna means first and Dharma is 9th place. Lagna Dharma Dinetaro Vanyunyastraya Samstito Raja Yoga Vitiproptam Vikyato Vijayidvaya. They create the Raja Yoga. This is the main point that they have, because the Trikona is the main in the chart. Okay. Allora, very good. This is very strong point. So, quello che vuole dire è che, essendo che la prima casa, la quinta e la nona, sono le case Dharma, sono le case più importanti che reggono un piano natale, allora quando il signore di una di queste tre case è dentro una di queste tre case, allora si crea uno yoga particolare che si chiama Raja Yoga. È lo yoga dei re. Ok? Questo è una combinazione, è un tipo di connessione molto forte. Quindi quando il signore dell'ascendente sta in quinta o in nona, o il signore della quinta o il signore della nona sta nell'ascendente e in una di queste tricone, si chiama Raja Yoga. Ci sta dando già un'interpretazione molto forte che non esiste nell'astrologia occidentale. Queste sono cognizioni che vengono dalla tradizione dello JYOTISH. Ok. This is another third connection now, we know. Yeah, questa è la terza connessione, quindi già è contento che siamo arrivati a 3 connessioni. We have to see, it's a just in the beginning, it's maybe we can feel that it's complicated, but it's not complicated. When we have experienced all these things, when we started reading chart, then it is not so difficult. That it's very easy to see all these things. We have to keep in mind. Sì, ci tiene a dire che può sembrare complicato perché stiamo dando un'informazione dietro l'altra, però alla fine non sono tantissime queste informazioni e con queste sole informazioni è possibile fare delle letture molto profonde e facili, perché alla fine poggiano su queste alcune cose fondamentali. Just for example, that's no one should feel difficult this, because for me it was also same in the beginning, because I didn't understand what is the connection here and there. It goes here, and someone says that it's the honor of that house, someone says the Lagna is that house, and planets is different, and he looks there, it makes different things, and all these things it happens in the beginning. But when you go and when you start doing completing full course, then you know all these things. Now I remember everything. Now I have everything.
and you also can have this same thing. Sì, ha detto che non dobbiamo assolutamente pensare che sia complicato, perché all'inizio può sembrarlo. Lui pure quando l'ha imparato gli sembrava complicato. In realtà sono solo un certo gruppo di informazioni e una volta che noi siamo abituati a tenere con noi questo gruppetto di informazioni, la combinazione di queste informazioni renderà facile la lettura. Oggi, anche se ci sembra un po' complesso, in realtà dobbiamo pensare che sarà molto facile. Non sarà difficile ricordarsi queste cose e queste cose ci daranno la possibilità di andare avanti bene e in profondità. Ok. So, from the experience, from the experience only, we can all remember. Sì. Otherwise, sì, sarà importante che facciamo l'esperienza, perché poi facendo esperienza di lettura, quando faremo tra di noi le interpretazioni, sarà molto facile andare appunto avere questi schemi di base in modo che li utilizziamo 1, 2, 3, 4, 5, li mettiamo tutti e vediamo che comincia a girare. Sarà bello. Ok, Lekna. I'm telling you only 5 connections, but there are a lot of connections. Other connections are there also. We have different houses connection, and if you, this house and that house, all these connections we have. We have to see all these things to know exact, Ok. Allora, ha detto che chiaramente adesso ci dà 5 connessioni e queste sono quelle fondamentali. Poi è chiaro che ci sono delle altre connessioni più precise, si può andare sempre più nel dettaglio, sempre di più, però con queste connessioni di base già andiamo bene. Ok. Now the people, they don't see all these things, and then they explain something wrong, and then it doesn't apply in their life, and then they say, oh, astrology is not true. It's not true that it's not apply in the human life. So it's not like that. It's astrology is the true things. It's a universal truth that the eye of the Veda, it says that the Veda chakshukiledam smritam jyotisham. It is said in the Veda, if you do believe in the God, if you do believe in the universe, if you do believe in the nature, then the astrology is there, because astrology is nothing. Astrology is like this. If you put over your head like this is the sky. This is the sky and the planets. Yeah. And for the example, we have sun and moon exists. They are existing here in the world, and we see at night the stars, and we feel the wind blowing, and we can see the rain is it's raining. We feel it's getting dark. We feel that we can see the getting it's there. So everything is in the nature. So the Jyotish is the nature. Practical life also you can apply. It applies in the practical life also. Because nature is regulated by laws of nature, and so in watching the laws of nature how they work, then we can derive exactly as a precise science. Because it is something that we can. In the Jyotish, sometimes you have difficulties in the life. If you come here as a Bhagavad, it's last. Okay, now we are finishing now. Just I'm giving one philosophical one slokas there in the Bhagavad Gita that says, Jatasya hi dhruvo mrityo dhruvam janma mritasya ja tasmad apariharyerte natvam shochitum arhashi. It says that if you come here in the life, then you have to die. You have to suffer. You have to work hard for getting Lord's feet. And all these things you have to fight here. If you come here, it means that you need to suffer here. If you don't suffer, then you will not come here. It doesn't mean that we know Jyotish, then I don't suffer in life. I don't have problem in life. I have problems in life. But what is the problem? What is the problem and what should I do in the life to get rid of that problem? That shows the Jyotish, shows the, gives the direction. You should go in that way, this way, don't go in that way, you will suffer more.
we have all difficulties in life, but the difficulties come to you. When you are in your right path, then what difficulties affects you, like just he kick you like this, then he goes, because the time never stops for anyone. So if you are just like, staying like this, becoming like unstable like this here and there, and then he will kill you there. Like, it means that you will be in more suffer. He will hurt you. This is the natural things. So if you come here in the world, then you have to suffer. Don't feel that I will not suffer if I know Jyotish and if I do puja. But puja and yagyas, what we do, prayer helps you to reduce that problem only. Okay. So explain. So there is everything is truth in the universe, but you have to see. You need eye. We cannot see from like this here, looking here and there, and we can see everything. No, we need spiritual eyes and from the knowledge and from inner experience. For that, that's why we have learned from Maharishi Yogi that he's always explained about that. Just do meditation, then you will know everything. No need to do anything. Just meditation is the main thing to growing your consciousness. So this is the thing. There is everything is true in life. What you see, there is nothing wrong. Just it's your mind. It depends on you how you look at things. Only is this. I try to explain. Va bene. Allora, all'inizio, perché ha dato 2 o 3 concetti, era di dire che lo JYOTISH, l'astrologia, è una scienza esatta, nel senso che studia esattamente il movimento dei pianeti e l'organizzazione della natura. Quindi se noi ci rendiamo conto di come si muove la natura intorno a noi, la osserviamo, la guardiamo e osserviamo il movimento dei pianeti, allora possiamo vedere anche quello che sta per succedere. E quindi attraverso lo studio dell'astrologia possiamo fare una diagnosi della situazione, possiamo fare una previsione della situazione e possiamo quindi prevenire quello che può succedere. E ha sottolineato il fatto che quando ci si incarna in una dimensione come questa, ovviamente si viene qui per superare delle prove. Lo dice la Bhagavad Gita. Lo dice la Bhagavad Gita e lo dicono anche le cose che osserviamo. Per questo che alcuni pianeti hanno delle influenze cosiddette non positive e altri hanno delle influenze positive. E lo studio, diciamo, l'utilizzo dell'astrologia vedica e l'utilizzo delle yagye, delle cerimonie, appunto, tutto questo ci dà un aiuto, ma non è che ci toglie l'esperienza dei passaggi che dobbiamo fare, che possono portare anche della sofferenza. Per cui noi non possiamo fare a meno di fare i passaggi che dobbiamo fare, però con lo studio dell'astrologia ci aiuta anche a capire la direzione. Ci aiuta a capire, perché noi possiamo fare diagnosi e prevenzione e possiamo anche quindi utilizzare poi gli strumenti che stanno a fianco, che sono le cerimonie, e poi ha parlato anche dell'insegnamento della meditazione, perché la meditazione è un altro di quegli strumenti che ci permette di essere centrati, di nutrirci e di guardare le cose con una certa testimonianza e dare anche una priorità a quello che è veramente importante, nel senso di essere in contatto con noi stessi, con un vero sé. Quindi l'uso dell'astrologia, l'uso delle yagye, l'uso della meditazione fanno parte di quegli strumenti che i Veda ci danno per facilitare un percorso che comunque non viene messo tutto da parte, deve essere vissuto. Ok, Leknath. So this is the life that we have,
this is true life. We have all the same life we have. Just we should do our karma, then everything is okay. Yeah. So, So, dice, e questa è la vita, quindi è importante che noi facciamo il nostro karma. Il karma poi diventa positivo o negativo a seconda di quello, perché karma significa azione, dall'azione che svolgiamo. Poi quando lanci un sasso nello stagno c'è un riverbero di onda e quello poi è il risultato del karma. Quindi ognuno di noi ha un karma da portare avanti, non da subire, è un karma da agire. Ok, Leknath? Jyotish only show you the way where to go. So Okay. how to go, how to reduce problems, Sì, how to get rid of problems in the future. So, quindi possiamo avere una gestione della riduzione dei problemi perché possiamo avere una visione di dove stiamo andando. so now, okay, it's beautiful, isn't it? Now we'll go. Good. Oh. So then for today is over. Enough information. Just to summarize the connection, you gave 1, 2, 3 connection. You gave Sambandha and Three then sambandha means connection. First one is the exchanging places. exchanging houses. Then the second one was Within houses. With Drishti sambandha. the drishti, the aspects, the different view, then he gave the Saturn, and then Jupiter, Mars, the trikona. Sambandha, Trikona. So you gave 3 connection out of 5. Next time we should finish the other 2. Two is very, very easy. That's it's a, you know, friendship connection. If the planet is placed in the friend's house, then it's a friendship connection. Ah, okay. And, So and another connection is the Trikona and Kendra. If the planets live in the Kendra, and but he ruled in the Trikona, it means the Trikona. okay. So I tell them. So it's enough for today because. Very good. So allora per concludere i 5 tipi di connessione, gli ho detto ma quali sono gli ultimi 2? Allora quando c'è una connessione tra una tricona e una kendra, le kendra sono quelle 4 a forma di rombo centrali, quindi la numero 1, la 4, la 7 e la 10ª. Quindi quando c'è una relazione tra le kendra e le tricona, che sono la 1, la 5 e la 9, queste sono relazioni molto forti, ok? Quindi quando un pianeta si trova a casa di un altro pianeta, però sono uno in kendra e uno in tricona, si creano degli yoga. E questo è un modo di vedere. E poi l'ultima delle connessioni è semplicemente l'amicizia, che era appunto quello che abbiamo detto la volta scorsa. Quando 2 pianeti sono in genere amici tra di loro e quindi uno si trova a casa di un amico, chiaramente è una relazione forte. Quando invece un pianeta è nemico e si trova a casa del nemico, è una relazione forte in senso non positivo. Quindi le amicizie, kendra e tricone, le tricone tra di loro e poi lo scambio di domicili. Queste erano le relazioni che abbiamo e gli aspetti di Giove, Drishti. Saturno, si chiamano Drishti. Giove, Saturno e Marte che hanno quelle case che vedono sempre la 7ª e poi Saturno c'ha la 3ª e la 10ª, Giove c'ha la 5ª e la 9ª e Marte c'ha la 4ª e l'8ª. Faremo un riassunto di tutto questo. Penso che Angela, che ha un sacco di tempo ed è bravissima, ci proviamo a farlo pure noi, ognuno cerca di farlo e poi lo scambia con gli altri. Leknath. Magari se si può condividere con il gruppo. Sì,
Sì, Appunti. lo mettiamo sui testi. Ulisse ci sta lavorando da una settimana su questo qua. Adesso Sì, ma anche magari le foto proprio di appunti, no? Anche le foto, così uno magari lo stampa e ce l'ha precisi. Ah no, Proprio dai. appunti foto. No, vabbè, dai, li mettiamo, tanto ce l'abbiamo, battute a macchina, ce l'abbiamo. Comunque li Ok, postiamo grazie. sulla chat dei testi. So Ok, beautiful. grazie. Wow, what an amount of knowledge in so little time. Thank you, Leknat. Leknat. It's beautiful. I have a small question. Again, if I understood okay, to Leknat, can I? Do we have Yes. time? Okay. Leknat, I have a question about the analyze I did and how I put things into my layers. Can we say like this? When universe began, it was in total harmony with between planets and their relationship and their position. And that was a standard harmony that makes universe tick, like it's working permanently, right? And that was the configuration of stars. Then, when we are alive, when we get born, then our egoism, let's say, our chart at the moment where we started to live, it's different from the standard one that started with the beginning of universe. And now our suffering, it's being reflected or consumed. It depends on which aspect you see. It is kind of relationship between stars that are giants and their manifestation or their reflection into our lives, how we perceive it. And that's where we think that we suffer, but we do not suffer, but we just have a different angle from the planets, from egoistic part of us that sees things like suffering, but that could be kind of school, like we're learning how the blocks are built. Like when we walk in the house, we do not walk through the wall because we know that there is a wall. We should know that the better way is to go through the door, even if it's a longer way. Does this make sense how we're connected between the general universe and the way we perceive? And if yes, does this help us to understand our position and manage our ego, our mind, our body through this, let's say, through these astrological waves or energies that we get from moving stars? So, my philosophy is that to know all these things, what's going on in our mind, it's a different things, that that first to recognize ourselves, the soul, first to know what is the soul. It's when we born here, also from the Gita they said, we don't born, we don't take birth, only we come here and we changes the body. In the Bhagavad Gita says in the second chapter, Vashansi jiranani yatha vihaya navani grannati narupara. He said that the soul never dies. The soul never dies. It doesn't have any problem. No one can feel it. Always he changes his clothes, like how we change our clothes, like he changes the body only. Your question is how we control that all these things here, how we understand all these things from there to here. It comes only from the spirituality that
you have to grow your consciousness. First things, just to know about yourself. Do we grow consciousness, or we allow consciousness to come through us? Because is it shrunk, or is it there but covered? This is my question. Again, say it again. Consciousness is there, is within us. Do we grow it, or do just remove the cover? No. It's we have that power. Every soul has that power. We need to grow. We need to grow. We need to remove that cover from here. It's a covered with the ego and the bad things. From the nature, from things, from the planets. As if it's covered by the planet aspects. When the aspect they cover that. Just to remove, just to remove that, we have to grow our consciousness. Then the covers are removed. Then we can see everything open. This wall, now we see this wall, but from our aspect, from inner side, there is no wall, because we made this only. This is man-made things. So there is nothing. We have to remove that cover to grow your consciousness. Then everything is open. There is no any difficult, no complications, no anything. You can control your mind. Thank you. Now, is it right or not? You can share knowledge you have, because you have more knowledge. I know some about JYOTIsh. That he explained about it. That you have. Everything that you say is okay, and also what Arber asked, you answered, because you are confirming that it's a matter of removing some filter, let's say, and allow consciousness to flow, to reconnect. Basically, I mean, from the philosophical point of view, we can say, Veda are teaching that the process of gaining knowledge is not a trip from here to there, but is smriti, is memory, is just to remember, is a trip from here to here. So we are all connected, fortunately, from the very beginning. We are already, everybody, we are enlightened. Only we have forgotten, and so we have just to remember. So we have to uncover and allow the flow, allow the connection to happen. This is very good. And one thing I wanted to just add in the conversation, that to me also, when I consider the planets and taking birth, is like entering the theater stage, in which the planets, Maya. yeah, each one is playing a role. And of course, there are colors there, and then I have to play a role, and then the planets are playing a role. Everybody are playing a role, just to create an action in which we are all tested. and according to the choice, then we regain our memory or not, and we evolve, because we evolve to facing also sometimes some difficulty, or some support, or some friendship, or in the end, the common thing, it is consciousness, and then through love and things that we know transcending, then the tools are there to make it. But of course, it's a play. It's a Maya. And It's a Maya. yeah. So, Maharshi, he explained about the to growing consciousness, to remind that only we have everything here, but Yeah. we forgot. We forgot. All these things. Maya. I will tell in the last, what is the Atma, what is the soul, when it comes
in the in the world, and when it takes born birth in the earth, and what is the things that we are different, you are different, now I'm different, and how they play the role being in the body. These are the philosophies in the Kathopanishad. They say it's very beautifully they explain all these things about the soul, about the Atma. So this is different, some different kind of things. So it's from the Jyotish. We can anything we relate from the Jyotish. Jyotish is the eye of the Vedas. Veda is the scripture, first scripture of the universe. So first book which is not written by anyone. It's came. So we have many things to know. That's from the consciousness. When we have consciousness, then we have everything. It's beautiful. Yeah, it's like navigating in the ocean. You have to see the stars, and you have to know where you have to direct the boat, and so Jyotish is helping to give us an overview and to understand that there are sometimes obstacles that appear to be obstacles, but there are ways of overcoming, because we can see them with the eye of the Veda, and with the tool that we have, and we can apply, and then our life is becoming a bit easier, better, then we can mature. It's beautiful. Thank you so much. Thank you very much. It's beautiful. Ulisse, Sì. Ulisse, c'è un sito da consigliarci dove tu guardi i pianeti per capire qual è il cielo esattamente, dove tu ti informi? Sì, per capire com'è il cielo, nel senso di programma per vedere i pianeti e fare la carta natale, o per avere delle spiegazioni? Per me mi servirebbe sapere com'è il cielo, tutte e due, sia per fare la carta natale che per vedere il cielo tipo in questo momento, sapere cosa sta succedendo. Ok, vuoi lo chiedo a Leknath? Come vuoi, non so se tu ce n'hai una che usi o come fare. Io ho sì, un programma che l'avevo preso sul telefono, adesso non so se si trova più, però ci sono dei programmi Jyotish. E adesso glielo chiedo anche a Leknath, perché questo è in inglese e combina lo Jyotish con anche i pianeti occidentali. È carino, è fatto bene, è semplice. Poi quelli che usa lui sicuramente sono in lingua, però forse c'è qualcosa in inglese, glielo possiamo chiedere. Leknath, Yes. Raffaella, she was asking if we could use a program to see our chart and to start to see planets and so transit. And so if you know in English someone good that we can suggest that they can put in their computer. I said I know one, but I don't know if it was an old one, if it's still available. And it's good. And we can give suggestions. Maybe because you may have a language. I don't know if you have an English program. I don't have English. I have Local. Yeah, I can give suggestion from the one I used. Otherwise, we can I can look, make a research and indicate to them some program. I have only in my national language, Hindi. Okay. I want it. I learn only English. So I try to locate something, and then I can put in the chat text. English is not so good. I cannot despair. I'm trying to speak only. Yes. Va bene, Raffaella, facciamo così che posso suggerire quello che c'ho io, ma poi anche fare una piccola ricerca, avere 2 o 3 tipi di programmi che possiamo suggerire e metterli sulla chat con dei link, così che voi potete accedere e vedere se si possono scaricare.
Grazie. Prego, è una delle cose che possiamo fare, sì. Così cominciamo a farci le carte natali da soli e a confrontarci. Cominciamo a guardare Brava. quello che voi raccontate, cominciamo a guardarlo. Sì, nei prossimi giorni sarebbe una buona cosa, me lo devo segnare, di fare un po' di ricerca, sì. E forse qualcuno già c'ha qualche indicazione. Vediamo. Io usavo, però non è JYOTISH, quindi no, era quello normale. No, meglio andare con lo JYOTISH perché qui non l'abbiamo sottolineato abbastanza, ma c'è questo problema della Yanamsha dei 24 gradi Infatti. che va tenuto in considerazione. So it's important in relationship to programs that must be JYOTISH programs because there is this Ayanamsha situation of 24 degree. And actually, maybe next time we could spend a little time to explain better that there is this difference between the Jyotish and the Western approach. And then the Jyotish approach of 24 degree backward, it is like astronomic, is faithful to the astronomic observation of what is really now the planet. Where are they really? It's called astrologia siderale also. Okay then. Yeah. So we have done a lot. Qualcuno c'ha da dire qualcosa? Anybody want to say something? Before closing? Yes. If not, we just close. Maybe Lechna, you could make a conclusion with a nice little recitation and then we close. Yeah. Now we make that prayer. And we thank you very much. This is the Samaveda. I will recite the Samaveda one mantra. It's one of the Veda. This is, personally, I have to say, it's very beautiful. I love it because you can go very deep and it's building up inside a very soothing feeling. So thank you so much. Om Sri Gurubhyo Namaha Hari Om Huveva Vatam Vatam Huve Vaksami Tusami Tuvag Vaksreno Tusreno Tuvag Om Shanti Shanti Shanti
Jai Gurudev. Thank you so much. Thank you, Lekna. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Thank you.